Good evening, everybody. Bonsoir, tout le monde. Tout va commencer. Good evening. It's a pleasure to have you all. Thank you for coming. I can do this very double change. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. It's going to be quite something. We have Ben Lerner and Virginie Poitrasson for you tonight. This is my studio here you're in. We've made a small hanging of, let's put it this way, works that are pertinent to the season right now, with a big image of Marc Desgranchons in the end, which is a show we have right now in the museum in Dijon. And next to the man with the camera there, a wonderful new White Lotus by British artist Sarah Graham that we just finished last week. Blaise Drummond, who's with the chair and the window, which is a book that we're working on presently. And here, an outsider artist called Guezeneg, who's from one of the tips of France, who has a show in Cherbourg right now that we just worked with. So, and Peter Soriano, who we're doing a book on icebergs in the month of July. So we figured we'd give you a little bit of a peek of the action. Right now, it is time for Olivier Brossard and the introduction to the whole event. We have the pleasure of asking you to put your cell phones on silent. Mettez vos portables en silence, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. So I'm going to try and do this bilingually. Je vais essayer de parler en anglais et en français. Je voudrais tout d'abord remercier Michael de son accueil, d'avoir fait une exposition pour nous ce soir et de nous accueillir tous. Mais si c'est une exposition. Thank you so much, Michael, for hosting us tonight and for showing us some of the works that you've printed. Donc nous allons commencer la lecture. Donc la lecture est une collaboration entre des collègues de l'université que je vais citer dans un instant, le collectif Double Change et Michael Woolworth. So this evening is a collaboration between my university colleagues, whom I'll quote in a minute, Michael Woolworth and the collective Double Change. So Vincent Broca, who's here, and we're very lucky to have Sarah Riggs, who lives in New York, but she's here tonight. And it's a French-American collective devoted to translation. So because Sarah's here, I really wanted to say a word. Et la lecture a lieu dans le contexte, dans le cadre d'un colloque qui s'appelle Ben Lerner, Edge of Genre, qui se tient en ce moment donc à l'université de Chicago, au centre de Paris, au centre de Paris de l'Université de Chicago, et elle est organisée, c'est une collaboration entre plusieurs collègues, par Yannick Chupin de Cergy Paris Université, Karim Danoun de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, Daniel Katz de the University of Warwick et Anne-Laure Tissu de l'Université de Rouen. Et il y a eu donc déjà 3 jours, ça a commencé mercredi, jeudi, vendredi, il y a une autre journée demain, donc de colloque. So this reading is taking place on the occasion of a conference devoted to the work of Ben Lerner and subtitled The Edge of Genre. And it's being held at the Paris Center of the University of Chicago. And it's organized by the colleagues whom I've just named. Yannick Chupin, Karim Danoun, Daniel Katz, and Anne-Laure Tissu. So what I wanted to say is just really thank them all for this wonderful opportunity to organize a reading with Ben Lerner and Virginie Poitrasson. Because in 2020, I think in 2018, Virginie sent me a manuscript of her translation of parts of Engel
of Yar for the series I'm editing with Jakuta publisher. And we took some time, because we're slow, and we published the book right at the beginning of COVID. So we haven't had an occasion to celebrate the publication of the book, which is a bilingual edition of selections from Engel of Yar, so it's translated by Virginie, and with an afterword, a critical afterword to Ben's work. So again, I'd like to express my gratitude to Ben for coming all the way to our neck of the woods, to Virginie for sending me this wonderful manuscript, and to the colleagues for creating the occasion. Donc merci, je résume en disant merci infiniment aux collègues. Et without further ado, on va commencer la lecture. Ce que je vais faire, je ne vais pas présenter Ben Lerner en anglais. I'm not going to introduce Ben Lerner in English because a lot of the people in this room have spent 3 days discussing Ben's work. So, but what I'll do is, what we usually do when we have bilingual readings, is that we introduce the English poets in French and the French poets in English. And so that it's seamless, maybe I'm going to read both bios now. And what I'll do is I will translate on the spur of the moment Virginie's bio into English. So I'm asking for forgiveness. Donc je vais présenter Ben Lerner en français et Virginie Poitrasson en anglais, et je vais traduire sa bio en anglais. Donc Ben Lerner est né à Topeka dans le Kansas en 1979, et il est l'auteur de 3 livres de poésie, de 4 romans, dont 3 traduits par Jakuta Alikavazovic au départ d'Atochar, 1004, publiés tous deux aux éditions de L'École, L'École de Topeka, publié par Christian Bourgois, éditeur. Il est aussi l'auteur d'un essai, La haine de la poésie, et d'un récit, Le cavalier polonais, qui ont tous deux été traduits par Violaine Huisman aux éditions Alia. Il est professeur de littérature à Brooklyn College, et donc son premier livre de poésie, traduit en français par Virginie Poitrasson, L'angle de la C, a été publié donc dans la collection nord-américaine des éditions Jakuta. Virginie Poitrasson is a writer, performer, and translator who explores the boundaries between languages, between genres, and modes of artistic expressions, whether they deal with sound, videos, silk screens as well. She published Tantôt, Tantôt, Tantôt with a sign. I'm not translating titles. It's very difficult. Une position qui est une position qui en est une autre, aux éditions Lanskin. Le pas comme si des choses, il faut toujours garder en tête une formule magique, et demi-valeur. Donc tous ces titres sont aux éditions de l'Attente. All those titles were published by the édition de l'Attente in Bordeaux. She's been invited to give readings and performances by various venues, and she is a translator. She obviously translated Ben Lerner's work. Michael Woolworth, Première Figure, was published by José Corti, which she co-translated with Eric Sucher. She translated L'École, Lentement, which came out with format américain, Cole Swanson, Mengeng Bersenbrugge, Charles Bernstein, Jennifer K. Dick, Michel Noteboom, Shaanxing Wang, Rodrigo Toscano, Laura Elric. She's also worked with many artists, and with specifically the artists Martina Kramer, Gabriele Chiari, and Christine Croza, which is a work in progress. And she also has a body of work which is devoted to art criticism, because she wrote on Pierre Soulages and Pierrette Bloch. Her book, Il faut toujours garder en tête une formule magique, was turned into a radio fiction by France Culture. And she also collaborates with the musician Jos Nieniel, with whom she's done musical performances
and created the show Chambre à Écho. And she also collaborates with the dancer Olivier Gabry for a piece or pieces called Saldo and Puzzle. And she organizes creative writing workshops. Virginie Poitrasson and Ben Lerner. I'm the recipient of so many forms of generosity and care here, and sensible of what a legendary series this is and place this is, that I'm not going to try to be comprehensive in my gratitude, except to say I'm really humbled. And I'm going to read from this book, The Lights, which is forthcoming, which I haven't really read from before. So it's an honor for me to get to do it here in this company. He's even Spider-Man, I see. Yeah, so I'm just going to read these poems, and of course, obviously, sorry, I should say how grateful I am for your careful and thoughtful attention to my poetry, which I assume would drive anyone crazy to try to translate. Okay. Index of themes. Poems about night and related poems. Paintings about night, sleep, death, and the stars. I know one poem from School Under the Stars, but belonged to no school of poetry. I forgot it by heart. I remember only it was set in the world and its theme parted. Poems about stars and how they are erased by street lights, streets, and a poem about force in the schools within it. We learned all about night in college, how it applies. Night college under the stars where we made love a subject. I completed my study of form and forgot it. Tonight, poems about summer and the stars are sorted by era over me, also poems about grief and dance. I thought I'd come to you with these themes like my senses. Do you remember me from the world? I was set there and we spoke on the green, likening something to prison, something to film. Poems about dreams like moths about streetlights until the cliches glow. Soft glow of the screen comes off on our hands, blueprints on the windows. How pretentious to be alive now, let alone again, like poetry and poems indexed by cadences falling about us while parting. It was important to part yesterday in a serial work about lights so that distance could enter the voice and address you tonight. Poems about you, prose poems. This is a prose poem called The Voice. Sometimes you have to kill the bee, my father would say. Sometimes you have to press the flower. The proverbs he quoted made at least as much sense to me as the ones my grandmother claimed were Yiddish. Fleas are not lobsters. He can make the dream larger than the night. After my father died, I found that I was using some of these phrases in my own life. I didn't really think about what they meant. Nobody ever asked me to explain them. One afternoon I was hanging out with Emma. She was so careful I didn't worry about distancing, and I said this thing about the bee and flower, and she was like, "What are you quoting? What does that mean?" "They're just sayings, idiomatic expressions, cliches." "I don't think so," she said. "Where did you learn them?" And I told her, and that's when I realized the blue path never curves. That's when I realized in a new way that stars are not steeples. The nouns are interchangeable. The dream that presses the flower spares the bee. Soon we were drinking red wine and Googling these sayings I believed connected me to my father, and through my father to Ukraine and Judaism, personal and collective histories. In fact, none of them was time-worn. None had circulated. They were just his private nonsense formulations. I felt like laughing and crying simultaneously. My father was a poet. He made a world for me, a toy folk tradition. Or my father was a fraud. How else had he deceived me? Or my father was a comedian. He knew I'd figure it out in the end and find it funny. And I did find it funny. I was laughing in Emma's arms while also shaking with sobs, blowing my nose on her shirt, maybe just missing my ridiculous dad.
Outside her window, we could hear the protesters gathering on DeKalb, but that night we wouldn't join them. Emma started making up her own expressions as she held me, stroked my hair. 7 days from now is not a future. Don't buy a mattress during Vespers. One iris is always a different color than the other. At first, her delivery was mock portentous, but then she got into it. There was something hypnotic about it, soothing. When I was half asleep, I half believed that I could hear the protesters chanting the phrases that Emma was coining just for me. We are the glass that plates the wound. The rain enters the dream as snow. The rose is absolute. A call and response between the whisper in my ear and the people in the streets. Even though it was muffled by a mask, I could pick out my father's voice. This poem has a French title and I can't pronounce it. It's called Contre Jour, and I'm suddenly just horrified. I'm not gonna say it again. It's called Against the Day. I had a chance to meet John Berger, who was a hero of mine. I had a small role in this film that was being made about him. I just wanted the chance to be in his presence. And before the people came to the Alpine village where he lived, I mean, he also lived in Paris sometimes, but before we went there, he told everyone involved that we had to read all the Victor Serge that we could read. I had never really read Serge. There's a lot of Victor Serge, you know, I mean, he's become very important to me. There are like 20, I think there are 20 books. And I wanted to impress Berger because he was a hero of mine, so I read a lot of Victor Serge. And then we got to the Alpine village and Berger never even mentioned Victor Serge. Like, I thought there was gonna be a seminar, and then I was gonna interview Berger, and I was gonna start with this like story about Serge, but I got pneumonia and couldn't travel, and then he got very ill, so I have this Victor Serge in the conversation that never took place with Berger is behind this poem, and it's an elegy for Berger. The light that changes, the light that goes out when you pass under it, the unsafe intersection and the ghost bike, the light that turns out to be a flame, and the bulb designed to flicker. Obviously, city lights, the necklace lights of bridges, lights of planes are part of this, especially flashing or extinguished, trick candle sparking in the cake, little star sparking, wintergreen in the mouth, the speech of it decaying, flash of the muzzles as they chased Victor Serge across the rooftops, the snow blue in the light, and the burning manuscripts, and Paris, the city of the light that changes in the mouth. I wish I'd known you were a fan of light. I would have saved some for you. Moonlight on pavement set aside for you, in factories, in prisons, obviously, and Moscow burning, obviously. In the throat I left a light on for you, Victor Serge, and the last century of last cigarettes, the light decay gives off, the cold light of the living organism in the open seas in Oakland, some old paintings. Because like ash, it scatters, I thought that I might sing. Because it dies repeatedly in Mexico, penniless in Spain, I thought that I might speak openly with you in photographs. If I appear, then obviously I'm penniless, because appearance is the last resort of life. Victor Serge, in his letters, in translation, our liquidation has been prepared, and if they call your name, my hands are tied. My role is limited to passing through glass, to letting the glass bend light around small corners and translucent winds. Espejitos is its Spanish name, but Spain was lost. Little mirrors whose borders are opaque. Can I just say one thing about how everything is lost? One obvious thing about the threat of sky glow and the need for dark oases, and could Serge be sighted, traveling at a constant speed through opaque objects like these pages, or would that be singing? Because like ash, when you pass under it, because like snow, blue systems.
the sun. This song is dedicated. This song goes out is for. I wrote it in a dream, the second oldest song in the world. It's about hours without wages, blue hours, and the lyrics are loosely based. The lyrics recall. They're anonymous and attributed like rain. I want everybody out there to sing along, even the stones. I want all the lovely people laboring in the dark. Wind in the poplars, overheard speech, traffic noise, receding sirens, people picking glass from the recycling, the whistle and report of illegal fireworks, the report of gunshots, laughter through a wall, the laughter of children. These are my people, swaying imperceptibly. You know all the words because there aren't any, but there is an addressee. You were the implied recipient of the words in the song From and For the Future I recorded on my phone in a common dream, for dreams are commons. The screen is badly cracked and I get glass in my finger every time I touch it. Something is lost in the transcription because it doesn't have words, but room tone is gained, a sound bed is made. That's why I'm sending my friends links. I want my friends linked and listening as they fan out across the bridges until it is part of the folk tradition, the blue tradition, the wordless silent part I anonymously contributed by living, painting, singing at night, and exhalation, even though all of those words are wrong. The song goes on forever, then it stops. Its basic idea is that time can be defeated for an hour if everyone breathes together, but songs are not made out of ideas, they're made out of glass, the aerosolized glass that shows up in the lungs. Here is the chorus of the song, the instant before music. It's a little sentimental, the poem that describes the song that would be general, like my daughter's, sentimental, irresponsible, and strong, like my son's, irascible, unborn. This song goes out like a candle in the wind. My dad says he named me after Benny and the Jets. In reality, I was named after my great-grandfather on my mother's side, but my dad sang it to me in Stormont Vale. My belief is that the first experience of language comes from the father and is sung, sentimental, popular, that song is populated, that even I am dedicated and go out. If you see the eye as a candle, if eyes are dotted with flame and flicker, then a song has entered circulation. And if I were holding a son in a hospital blanket now, if his face were bruised and purple beneath his cap, if I were singing to that son while looking out through the window onto the park, he would be my princess. All of the popular songs would be about him, hang about him like a mist. All I need my song to one day say is you are my princess and my father and your breathing glass, soft glass that links you. That rain outside of time is mist, is glass, and I want you to fan out and take the bridges. And this is the title poem. There's a lot of Paris in this book, actually, for someone who hasn't been to Paris very often. The lights. 1. Slow-moving objects flying in groups. Lights in the trees, like those minutes before the storm when we stood at Kyle's wedding looking up. A decision has to be made about taking shelter. Too high to be birds, too slow to be conventional aircraft. Her white dress stood out against the dark gray, sudden drop in pressure. Lights in the trees, slow moving, the radar. We shut the radar down and recalibrated to rule out ghost tracks. No notable exhaust from a known propulsion system. In other words, I want to know what it would do to the art if they are not Russian. What I mean by erratic is unknown sources. A beautiful ceremony because the wall cloud visible behind them has to be made. I was in Paris once with Bobby, who was mourning his mother and filming public sculptures. Every few hours he would, in tears, and I would hold him. It is rare for me to hold a male friend, but I was and looked up to see these lights. Now, my degree is not in physics,
So it is important I rise early and try to get it all down before my echo. Like walking to meet Monica, I must have got too much sun, sat on the curb suddenly cold and looked up to the art. The video shows a source of heat. Birds are out of the question. I have learned to hold the back of the head when we embrace. It adds a sense and also slows it down, like if they do make contact and the dead missed it, my mom missed it, he said. A break in all human understanding she wasn't here for, and I was like, one, they might have ways of ministering to the dead, and two, there are deep resources in the culture for trying to understand. The sight lines of the sculptures he was filming had these moths in them. No way a human pilot could, unless the outer shell was a cavity filled with gas. 2. At least the white poets might be trying to escape, using the interplanetary to scale down difference under the sign of encounter, and late in a way of thinking, risk budgets, the steel, the debates about face coverings, deep fakes. We would scan the heavens, discover what we've projected there among the drones, weather events, secret programs. I'm no doubt doing some of that when I hold the back of his head and see unexplained lights over him that love makes, even if what I want in part is to be destroyed, all of us at once, and so that the end of desire is caught in it. I think it's okay to want that wrong desire must have its place in your art, that the trails ice probably, and we are alone, and we are not alone with being. Out for the first time since the pandemic, we fought about the dog and who was allowed to use the word Palestine, and then almost made up about how the insolubility, how every problem scales, and I made my joke, which is not a joke, about the leaked footage, our only hope. Is the work to get outside the logic of solution, or to work as if there were ones among us? I'm sure they are almost all military, but when the neighbor cut my hair, she was masked, we were outside, she told me her cousin had been abducted and treated very gently, that they have to make contact somehow. They are waiting for us to evolve gray hair on the pavement among the cherry blossoms. And I said, I want to be honest with you. Yes, you do sound crazy. I want to believe your story because there is love in it. Once I was in Paris and my friend's mom was in the trees he didn't see. I had to hold him and that knowledge. 3. That they are here among us, that they love us, that we invited them in without our knowledge into our knowledge, its cavities, that we have asked to be destroyed, that they are deliberating in us, that they are part of our sexual life, that they are baffled by us, gentle to our cousins, that they take the form, that forms can be taken up, that the form is reflected in the same, the rim of the glass at Kyle's wedding, that they are patient to the point of non-existence, that they can withstand forces no human pilot, that they have arts, that they are known to our pets, that if you put a pet down, they are beside it without judgment, that they smell vaguely of burning paper, that to meet them would be to remember meeting them as children, that they are children, that the work of children is in us, that they are part of our sexual life, that they are reading this, that they are baffled, but can make out the shape of a feeling to which they assign no number, gender, that they have sources of lift. Thank you.
Index des thèmes. Poèmes sur la nuit et poèmes apparentés. Peinture sur la nuit, le sommeil, la mort et les étoiles. Je connais un poème de l'école sous les étoiles, mais je n'appartiens à aucune école de poésie. Je l'ai oublié par cœur. Je me souviens seulement qu'il se déroulait dans le monde et son thème séparé. Poème sur les étoiles et comment elles sont effacées par l'éclairage des rues. Des rues dans un poème sur la force et les écoles à l'intérieur. Nous avons tout appris sur la nuit à l'université. Comment cela s'applique. L'université du soir, sous les étoiles, où nous avons fait de l'amour un sujet. J'ai terminé mon étude formelle et l'ai oublié. Ce soir, poème sur l'été, et les étoiles sont triées par époque au-dessus de moi. Aussi des poèmes sur le deuil et la danse. Je pensais venir vers toi avec ces thèmes, comme mes sens. Te souviens-tu de moi dans le monde ? J'étais installée là, et nous avons parlé sur le verre, comparant quelque chose à la prison, quelque chose au film. Des poèmes sur les rêves, comme des papillons de nuit sur les réverbères, jusqu'aux clichés. Lueur, douce lueur de l'écran qui tombe sur nos mains, imprimée bleue sur les fenêtres. Comme c'est prétentieux d'être maintenant en vie. Encore moins comme la poésie et les poèmes indexés par cadence tombant autour de nous en se séparant. Il était important de se séparer hier. Dans une série sur les lumières, pour que la distance puisse entrer dans la voix et s'adresser à toi ce soir. Poème sur toi, poème en prose. La voix. Parfois il faut tuer l'abeille, disait mon père. Parfois il faut presser la fleur. Les proverbes qu'il citait avaient au moins autant de sens pour moi que ceux de ma grand-mère yiddish prétendait être yiddish. Les puces ne sont pas des homards. Il peut rendre le rêve plus grand que la nuit. Après la mort de mon père, j'ai découvert que j'utilisais certaines de ces phrases dans ma propre vie. Je n'ai jamais vraiment pensé à ce qu'elles voulaient dire. Personne ne m'a jamais demandé de les expliquer. Un après-midi, je traînais avec Emma. Elle était si prudente que je ne me souciais pas de la distance. Et j'ai dit cette chose à propos de l'abeille et de la fleur. Et elle était là. Mais qu'est-ce que tu cites ? Qu'est-ce que cela signifie ? Ce ne sont que des dictons, des expressions idiomatiques, des clichés. Je ne pense pas, dit-elle. Où les as-tu appris ? Et je lui ai dit, et c'est là que j'ai réalisé, le chemin bleu ne tourne jamais. C'est alors que j'ai réalisé, ou réalisé d'une nouvelle manière, que les étoiles ne sont pas des clochers. Les noms sont interchangeables. Le rêve qui presse la fleur épargne l'abeille. Bientôt, nous buvions du vin rouge et nous recherchions sur Google ces dictons qui, selon moi, me reliaient à mon père et par mon père à l'Ukraine et au judaïsme, aux histoires personnelles et collectives. En fait, aucun d'entre eux n'était usé par le temps, aucun n'avait circulé. Ce n'était que ces formulations personnelles et absurdes. J'avais envie de rire et de pleurer en même temps. Mon père était poète. Il avait créé pour moi un monde, une tradition populaire de jouets, où mon père était un imposteur. Comment m'aurait-il trompé autrement ? Où mon père était comédien. Il savait que je finirais par comprendre et que je trouverais ça drôle. Et j'ai trouvé ça drôle. Je riais dans les bras d'Emma, tout en tremblant de sanglots, en me mouchant sur sa chemise. Mon père ridicule me manquant peut-être juste. À l'extérieur de sa fenêtre, nous pouvions entendre les manifestants se rassembler sur l'Icalbe. Mais cette nuit-là, nous ne les avons pas rejoints. Emma a commencé à inventer ses propres expressions, alors qu'elle me tenait et me caressait les cheveux. 7 jours à partir d'aujourd'hui n'est pas un futur. N'achetez pas de matelas pendant les vêpres. Une iris est toujours une couleur différente de l'autre. Au début, son accouchement était faussement présomptueux, mais ensuite elle s'y est mise. Il y avait quelque chose d'hypnotique, d'apaisant. Quand j'étais à moitié endormie, je croyais à moitié entendre les manifestants scander les phrases qu'Emma inventait juste pour moi. Nous sommes le ver qui plaque la plaie. La pluie entre dans le rêve sous forme de neige. La rose est absolue. Un appel et une réponse entre le murmure à mon oreille et les gens dans la rue. Même si c'était étouffé par un masque, je reconnaissais la voix de mon père.
autre jour. Ça qu'on prononce. La lumière qui change, la lumière qui s'éteint quand tu passes dessous, l'intersection dangereuse et le vélo fantôme. La lumière qui s'avère être une flamme et l'ampoule conçue pour clignoter. Évidemment, les lumières de la ville, le collier, les feux des ponts, les feux des avions en font partie, surtout clignotants ou éteints. Bougie magique étincelant le gâteau, petite étoile étincelante, wintergreen dans la bouche, le discours de celui-ci se décompose. Flash des muselières qui pourchassaient Victor Serge sur les toits, la neige bleue dans la lumière et les manuscrits brûlants. Et Paris, la ville de la lumière qui change dans la bouche. J'aurais aimé savoir... Tu étais fan de lumière, je t'en aurais gardé. Clair de lune sur les trottoirs, réservé pour toi, dans les usines, dans les prisons évidemment, et Moscou. Brûlant évidemment dans la gorge. J'ai laissé une lumière allumée pour vous, Victor Serge. Au siècle dernier, siècle des dernières cigarettes. La lumière des croix se dégage, le froid, lumière de l'organisme vivant. En haute mer, à Auckland, certains tableaux anciens. Parce que comme la cendre, ça se disperse. J'ai pensé que je pourrais chanter, parce que ça meurt régulièrement au Mexique, sans le sou en Espagne. J'ai pensé que je pourrais parler ouvertement avec vous sur des photos. Si j'apparais, alors évidemment je suis sans le sou, car l'apparence est le dernier recours de la lumière. Victor Serge dans ses lettres en traduction. Notre liquidation a été préparée, et s'il m'appelle, les mains sont liées. Mon rôle se limite à passer à travers le verre, à laisser le verre plier la lumière autour de petits coins et d'ailes translucides. Esperitos est son nom espagnol, mais l'Espagne a été perdue. Petit miroir dont les bords sont opaques. Puis-je juste dire une chose sur la façon dont tout est perdu, une chose évidente à propos de la menace de la lueur du ciel et du besoin d'oasis sombres? Et Serge pourrait être cité, voyageant à une vitesse constante, à travers des objets opaques, comme ces pages. Ou serait-ce chanter, parce que comme de la cendre quand tu passes dessous, parce que comme la neige, système bleu. Le Fils. Cette chanson est dédiée, cette chanson sort, elle pour, je l'ai écrite dans un rêve, la deuxième chanson la plus ancienne du monde. Il est question d'heures sans salaire, d'heures bleues, et les paroles sont vaguement basées, les paroles rappellent, elles sont anonymes et attribuées comme la pluie. Je veux que tout le monde chante, même les pierres. Je veux toutes les personnes charmantes qui travaillent dans le noir. Le vent dans les peupliers, les discours entendus, le bruit de la circulation, les sirènes qui s'éloignent, les gens qui récupèrent le verre du recyclage, l'alerte et le signalement des feux d'artifice illégaux, le signalement des coups de feu, le rire à travers un mur, le rire des enfants. Ce sont mes proches, se balançant imperceptiblement. Tu connais tous les mots parce qu'il n'y en a pas, mais il y a un destinataire. Tu es le destinataire implicite des mots dans la chanson, venant d'eux et pour le futur que j'ai enregistré sur mon téléphone dans un rêve commun, car les rêves sont communs. L'écran est très fissuré et j'ai du verre dans le doigt à chaque fois que je le touche. Quelque chose se perd dans la transcription parce qu'elle n'a pas de mots, mais la tonalité de la pièce est acquise. Un lit sonore est fait. C'est pourquoi j'envoie des liens à mes amis. Je veux que mes amis soient liés et écoutent alors qu'ils se déploient sur les ponts, jusqu'à ce que cela fasse partie de la tradition populaire, la tradition bleue, la partie silencieuse sans parole, à laquelle j'ai anonymement contribué en vivant. Les peintures la chantent la nuit, une exhalaison, même si tous ces mots sont faux. La chanson s'éternise, puis s'arrête. Son idée de base est que le temps peut être vaincu pendant 1 heure si tout le monde respire ensemble. Mais les chansons ne sont pas faites d'idées, elles sont faites de vers, le vers en aérosol qui apparaît dans les poumons. Voici le refrain de la chanson, l'instant avant la musique. C'est un peu sentimental, le poème qui décrit la chanson qui serait générale. Comme mes filles, sentimentales, irresponsables et fortes. Comme mes fils, irascibles, à naître. Cette chanson s'éteint comme une bougie dans le vent. Mon père dit qu'il m'a nommé d'après Benny et les Jets. En réalité, j'ai été nommé d'après mon arrière-grand-père, du côté de ma mère. Mais mon père me l'a chanté à Stormont Vale. Ma conviction est que la première expérience de la langue vient du père,
et est chantée, sentimentale, populaire, que la chanson est peuplée, que même moi je suis dévouée et sort. Si vous voyez le ja comme une bougie, si les i sont parsemés de flammes et scintillent, alors une chanson est entrée en circulation. Et si je tenais un fil dans une et si je tenais un fils dans une couverture d'hôpital maintenant, si son visage était meurtri et violet sous son bonnet, si je sentais pour ce fils tout en regardant le parc par la fenêtre, il serait ma princesse. Toutes les chansons populaires parleraient de lui, traîneraient autour de lui comme une brume. Ce dont j'ai besoin que ma chanson me dise un jour, c'est que tu es ma princesse. Et mon père, et que tu respires du verre doux qui te relie, que la pluie hors du temps c'est de la brume, c'est du verre, et je veux que vous vous déployiez et que vous passiez les ponts. Les lumières. 1. Lent objet volant en groupe, lumière dans les arbres. Comme ces minutes avant la tempête, quand nous étions au mariage de Kyle, levant les yeux, nous devons prendre une décision sur le fait de se mettre à l'abri. Trop haut pour être des oiseaux, trop long pour être de simples avions. Sa robe blanche se détachait sur le gris foncé de la soudaine chute de pression. Lumière dans les arbres, mouvement lent. Le radar, nous avons éteint le radar et l'avons recalibré pour exclure les traces fantômes. Aucun échappement notable venant d'un système de propulsion connu. En d'autres termes, je veux savoir ce que ça ferait à l'art s'ils ne sont pas russes. Ce que je veux dire par erratique et de source inconnue. Une belle cérémonie, car le mur est visible de nuages derrière eux, doit être réalisée. Un jour, j'étais à Paris, avec Bobby qui pleurait sa mère et filmait des sculptures publiques. Toutes les heures, il pleurait. Et je le prenais dans mes bras. C'est rare pour moi de prendre dans les bras un ami masculin, mais je le faisais. Et j'ai levé les yeux pour voir ces lumières. Maintenant, mon diplôme n'est pas en physique, donc il est important que je me lève tôt et que j'essaye de tout comprendre avant mon écho. Comme en marchant pour rencontrer Monica, j'ai dû prendre trop le soleil, assis sur le trottoir soudainement froid, et je levais les yeux à l'art. La vidéo montre une source de chaleur. Les oiseaux sont hors de question. J'ai appris à tenir à l'arrière de la tête quand on s'embrasse. Cela ajoute un sens et le ralentit également, comme s'il rentrait en contact et que le mort l'a raté. Ma mère l'a raté, a-t-il dit. Une rupture dans la compréhension humaine pour laquelle elle n'était pas là. Et j'étais comme... 1. Il doit avoir des moyens de servir les morts. Et 2. Et deuxièmement, il y a de profondes ressources dans la culture pour essayer de comprendre. Les lignes de vue des sculptures qu'il filmait avaient ces papillons de nuit en eux. Pas moyen qu'un pilote humain puisse, à moins que l'enveloppe extérieure ne soit une cavité remplie de gaz. 2. Au moins, les poètes blancs pourraient essayer de s'échapper, en utilisant l'interplanétaire pour réduire la différence sous le signe de la rencontre et le retard dans leur mode de pensée. Les budgets de risque, le vol, les débats sur les masques, les deepfakes, on scannerait les cieux, découvrirait ce que nous avons projeté parmi les drones, les événements météorologiques, les programmes secrets. Je fais sans doute une partie de cela quand je tiens l'arrière de sa tête et que je vois des lumières inexpliquées au-dessus de lui que fait l'amour. Mais si ce que je veux, en partie, doit être détruit, nous tous d'un coup, et ainsi la fin du désir est pris dedans. Je pense que c'est bien de vouloir ça, ce mauvais désir doit avoir sa place dans ton art, que les sentiers sont probablement glacés, et nous sommes seuls, et nous ne sommes pas seuls à être sortis pour la première fois depuis la pandémie. Nous nous sommes battus à propos du chien, et de qui est autorisé à utiliser le mot Palestine. Puis, nous nous sommes presque réconciliés sur la façon dont l'insolubilité, comment chaque problème évolue, et j'ai fait ma blague, qui n'était pas une blague, à propos des images divulguées, notre seul espoir. Est-ce le travail de sortir de la logique de solution ou travailler comme s'il y en avait une, plusieurs? Parmi nous, je suis sûre qu'ils sont presque tous militaires, mais quand la voisine m'a coupé les cheveux, elle était masquée. Nous étions dehors, elle m'a dit que sa cousine avait été enlevée et traitée avec beaucoup de douceur, qu'ils devaient prendre contact d'une manière ou d'une autre. Ils attendent que nous évoluions, les cheveux gris sur le trottoir parmi les fleurs de cerisier. Et j'ai dit, je veux être honnête avec toi, oui, tu as l'air folle.
Je veux croire ton histoire parce qu'il y a de l'amour dedans. Une fois, j'étais à Paris, et la mère de mon ami était dans les arbres qu'il ne vit pas. J'ai dû le tenir, et ce savoir. 3. Qu'ils sont ici parmi nous, qu'ils nous aiment, qu'on les ait invités à notre insu, à notre connaissance, ces cavités dont nous avons demandé la destruction sur lesquelles ils délibèrent, en nous, qu'ils fassent partie de notre vie sexuelle, qu'ils soient déconcertés par nous, attentifs à nos voisins, à nos cousins, qu'ils prennent la forme, que les formes peuvent être prises, que la forme se reflète sur la scène, le rebord du verre au mariage de Kyle, qu'ils sont patients jusqu'à l'inexistence, qu'ils peuvent résister à des forces sans pilote humain, qu'ils ont les arts, qu'ils sont connus de nos animaux de compagnie, que si vous abattez un animal de compagnie, ils sont à côté, sans jugement, qu'ils sentent vaguement le papier brûlé, que les rencontrer reviendraient à se souvenir de les avoir rencontrés. Des enfants, que ce sont des enfants, que le travail des enfants est en nous, qu'ils font partie de notre vie sexuelle, qu'ils lisent ceci, qu'ils sont déconcertés mais peuvent comprendre la forme d'un sentiment auquel ils n'attribuent aucun numéro ni genre, qu'ils sont des sources d'élévation. I'm just also going to read the last poem in the book, which is called No Art. And then I guess everyone will have to applaud again, so I just get twice as much. This is called No Art. Tonight I can't remember why everything is permitted, or what amounts to the same thing forbidden. No art is total, even theirs, even though it raises towers or kills from the air. There's too much piety in despair, as if the silver leaves behind the glass were politics and the wind they move in and the chance of scattered storms. Those are still my ways of making, and I know that I can call on you until you're real enough to turn from. Maybe I have fallen behind, am falling, but I think of myself as having people, a small people in a failed state, and love more avant-garde than shame or the easy distances. All my people are with me now the way the light is. Pas d'art. Ce soir, je ne me souviens pas pourquoi tout est permis, ou ce qui revient au même interdit. Aucun art n'est total, même le leur, même s'il s'élève des tours ou tue les airs. Il y a trop de piété dans le désespoir, comme si les feuilles argentées derrière le verre étaient politiques. Et le vent dans lequel il se déplace, et le risque de tempête dispersée. Ce sont encore mes façons de faire, et je sais que je peux faire appel à toi jusqu'à ce que tu sois assez réel pour te détourner. Peut-être que je suis tombée derrière, je tombe, mais je me considère comme ayant des gens, un petit peuple dans un état d'échec. Et l'amour plus avant-gardiste que la honte ou les distances faciles. Tout mon peuple est avec moi maintenant, la façon dont la lumière est.